we'll be doing about non-linear regression or fitting a transcendental equation. Let's do second part, that is fitting a transcendental equation. Fitting a transcendental equations. Let us consider यो भनेको non-linear equations. That can be a trigonometric equation, a logarithmic equation, or any equation that is not linear, that is of the power 2 or more than 2. So let us consider a non-linear equation of the form y equals to ax power b. So यस्तो टाइपको फर्म दियो भने कसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं, यस्तो टाइपको फर्मलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौं. Okay, so taking log, natural log ln, log to base ln, taking natural log ln on both sides of equation number 1, के हुन्छ यो भन्नु त, ln y will be equals to ln ax power b. By using the property of log, you can change it into ln a plus ln x power b. All right. Also, ln a plus log x power b is b log x, you know it. So that is a modified equation 2 by taking log on both sides of equation number 1. Now let us compare this equation number 2 with the linear equation and let us change the formula. Okay, so linear equation ma chai hamro ke थियो, linear equation y equals to a plus bx थियो. We have just seen. Okay, y equals to a plus bx थियो. That was the linear equation. So if you compare this linear equation with this equation, then you can write down the value for a and b. A र b को value calculate गर्न सकिन्छ. So you change the equation, linear equation को value लाई चाहिँ हामी change गर्छौं formula. So कसरी गर्छौं? So y को place मा यहाँ के छ? Log y. So y will be replaced by what? ln y. A is replaced by what? ln a. b is same, so b remains the same, and x को ठाउँमा यहाँ के छ? X will be replaced by ln x in the formula. Okay, so if you replaced y by ln y, a by ln a, b by b, and x by ln x in the formula for linear regression, you will get formula for the transcendental equations or non-linear equation. Okay, so for a general term we can use I term over here, x को ठाउँमा पनि xi हामी use गर्न सक्छौं. So therefore we can write b as, what was the formula for b in the linear term? Okay, linear term मा के थियो हाम्रो b को formula के थियो? n into summation xi yi. So xi will be replaced by log xi and yi will be replaced by log yi. Okay, so n into summation ln xi into ln yi. All right, minus summation ln xi into summation log ln yi divided by, so yi replaced by this and xi replaced by this, divided by n into, so हाम्रो linear मा के थियो? xi square थियो. So xi को ठाउँमा तपाईले के लेख्नु पर्यो?
ln xi को स्क्वायर माइनस समेसन ln xi को टोटल को स्क्वायर. सो द्याट इज द फर्मुला फर बी. सो तपाईँले चाहिँ यो पावर फर्मको फर्मुलाहरू चाहिँ डाइरेक्टली याद गर्ने होइन कि यसरी रिलेट गरेर चेन्ज गर्नुपर्छ. बिकज द पावर फर्म होइन द क्वेसन देयर विल बी डिफ्रेन्ट पावर फर्म गिभन इन द क्वेसन. सो यु निड टु चेन्ज इन दिस वे. टेक द log on both sides and compare it with the linear one and then change and write down the formula. So what will be the value of a then? So a will be replaced by what? ln a. linear मा हाम्रो के थियो? a equals to यति थियो. So a को ठाउँमा मैले के लेख्नु पर्यो? log a. So अनि के थियो हाम्रो समेसन yi, समेसन log yi by n minus b into summation xi थियो. So ln xi by n. All right. So this will give you the value of b. This will give you the value of log a. So if you want to find the value of a, take anti-log of the whole quantity. You will get the value for a. Okay. Suppose someone says कि यसको value r आउँछ, त्यसो भने यसबाट a निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? a will be equals to e power r or the anti-log of r. So let's write a problem there. So एउटा क्वेसन लेखौँ त हामी, त्यसलाई solve गरौँ. Given the data table x and y, at 1 you are given 0.5, at 2 you are given 2, at 3 you are given 4.5, at 4 8, and at 5 12.5. all right, this is the table given. Fit a power function model of the form y equals to ax power b. So यो फिट गर्नु पर्यो तपाईले. y equals to ax power b. So anti-log 10 power linear. Now that is natural log to the base e. I have said this several times. Okay, so I'm not taking log log, I'm taking ln. So ln means log to base e. So that is why I'm taking e co power. Take anti-log of natural log. Okay, you'll get the result. So let's write down the solution there. This power form is just we have written down, that is same as this. Okay, so we can use the formula. So what are the formula for b and a, and on the basis of that, so we have given a power form y equals to ax power b. Now calculate the value of a and b on this table. So what will be the value of b? Let's read out the formula once again. So n into summation ln xi ln yi minus summation ln xi into summation ln yi divided by n into summation ln xi square, all right, minus summation ln xi whole square. And what will be the value of a? Log a. So that will be summation ln yi by n minus b into summation ln xi by n. So on the basis of this formula, so let us calculate the value of b and a from the table. So I have written the formula once again.
So you will be given a power form, take log on both sides and then compare with the linear form and then write down the formula. Okay. So let us write down. So you have given a table of xi, that is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then yi is also given as what? 0.5, 2, 4.5, 8 and 12.5. So what we need in the formula? We need ln xi, all right. We need ln yi, all right. We also need ln xi square. We need this. We also need ln xi into ln yi. So that is what needed. We do not need yi square, ln yi square. So जुन हामीलाई आवश्यक छैन त्यो हामी लेख्दैनौँ, जरुरी छैन. सो यो टेबलमा गिभन छ, यो भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गरौँ हो. 1 को ln I निकाल्नुस् कति आउँछ? That will be 0. So let us fill that table. 0.6931, 1.0986, 1.3863, 1.6094. So minus 0.6931, 0.6931, 1.5041, so 2.0794, 2.5257. So log xi को square निकालौं 0. That will be 0.4805, 1.2069, 1.9218, 2.5903. So product of this and this, sorry, this and this, ln xi, ln yi, so that will be 0. That will be 0.4804, 1.6524, 2.8827, 4.0649. सो हामीले सम के को चाहिन्छ? त्यो सबै सम के हो? हामीलाई xi को सम चाहिन्छ? चाहिदैन. log xi को चाहिन्छ? log yi को चाहिन्छ? yi को पनि सम चाहिदैन. सो हामीले सम जुन चाहिन्छ त्यसको हामी सम क्याल्कुलेट गरौँ हो. सो यसको सम निकालौँ त कति आउँछ? That will be 4.7874, 6.1092, 6.1995, so 9.0804. Okay, let us calculate the value of b then. So b will be equals to 5 into summation sum of this. Okay, so that is 9.0804 minus sum of log xi is 4.7874 into 6.1092 whole upon 5 into 6.1995 minus 4.7874 square. Well, so if you calculate, so you will get 1.9998. Now let us calculate the value of log a. That will be equals to what? 6.1092 divided by 5 minus b को value 1.9998 into
4.7874 divided by 5. So you will get the value as minus 0.6929. So that is log A. Okay, that is the value for log A. Now let us calculate the value of A taking anti-log of this value. Okay, so anti-log of this will give you the value of A, that is equals to 0.5001. All right, so now you have the value of B, you have the value of A. Put these values of B and A in equation number 1, you will get the required power form. Hence, the required power form y equals to ax power b becomes, is, so y equals to 0.5001 e power this value 1, sorry, x power, right? X power 1.9998. So that is the answer. So the another topic will be fitting a polynomial function or a polynomial regression. So third topic for today is fitting a polynomial function. All right, fitting a polynomial function. This is also quite easy. So let us consider a polynomial function. Let us consider a polynomial function. So yi equals to a1 plus a2 xi plus a3 xi square plus a4 xi power 4 and so on. You can write the general terms if you wish. So let us write down am, if I use the suffix m, x power m minus 1. Am x or m minus 1. We'll call this as equation number 1. Taking summation of equation 1 on both sides for I equals to 1 to n. So let us take the sum on both sides. Over here, over here. So this will be sum of yi. So we'll keep this at the end. So a1 into summation of a1. So summation of a1 from I equals to 1 to n will give you what? N times a1 plus a2 into summation xi. We'll just use the symbol summation. We have already written the limits over here. Plus a3 into summation xi square plus a4 into summation square. This will be cube by a4 into summation x cube. So a4 into summation xi cube will be equals to summation yi. So मैले यो summation yi लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लेखेँ है. सो राइट ह्यान्ड साइडमा लेखेँ, दुईतिरै समेसन लिए फ्रम i इक्वल्स टु 1 टु n, फ्रम i इक्वल्स टु 1 टु n. योलाई मैले यतापट्टि लेखेँ. सो यो भनेको चाहिँ के हुने भयो? समेसन i इक्वल्स टु 1 टु n, a1 भनेको n टाइम्स a1 आउने भयो. सो यो भनेको a2 इन्टु समेसन xi, a3 इन्टु समेसन xi स्क्वायर, a4 इन्टु समेसन xi क्यूब एन्ड सो अन.
So take summation of on equation 1 on both sides of equation 1 on both sides. That is the first step. Second step there is that multiplying equation 1 by xi on both sides and taking the summations. So multiply equation 1 on both sides. First multiply with xi and then take the summation. Okay, so multiply this throughout with xi and take the summation. So that will be a1 into summation xi plus a2 into summation xi square plus a3 into summation xi cube plus a4 into summation xi power 4. That will be equals to summation यसलाई पनि xi ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन, summation yi into xi. That is the second step you do. Okay, now what you do is that multiplying equation 1 on both side by xi square. So अघि हामीले डाइरेक्टली समेसन लियौं, त्यसपछि xi ले मल्टिप्लाई गरेर समेसन लियौं, अब xi स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गरेर समेसन लिन्छौं, त्यसपछि xi क्यूब ले मल्टिप्लाई गरेर समेसन लिन्छौं. वी कन्टिन्यू टु डु द सेम. सो त्यो यान चाहिँ कहाँ गयो? कहाँ चाहिँ यान बाबु? NA1 थियो नि. Oh, so what I told here is the multiply equation 1. What was equation 1? This was not equation 1. This was okay. So all right, यो यहीँनेरि कन्फ्युजन हुन्छ हैन. धेरैले चाहिँ के सोच्छ भनेर भन्दाखेरि यहीँनेरि मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो कि यहीँनेरि मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो कि भनेर, त्यही भएर मैले क्याटेगोरिकली इक्वेसन 1 लेखिदिरहेको छु यहाँनेरि है. So multiply equation 1 by xi square and taking the summations. These are very easy, eh? It might look difficult here, right? But it's very easy. So a1 into summation xi square हेर्दाखेरि त यसैलाई मल्टिप्लाई गरेको हो कि जस्तो लाग्छ, तपाईले सोध्नु स्वाभाविक पनि हो, तर इक्वेसन 1 लाई चाहिँ xi square ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि सम लिने भनेको है. So plus a2 into summation xi cube plus a3 into summation xi power 4 plus a4 into summation xi power 5 and so on will be equals to summation yi into xi square. And you will continue to do the same. Okay, you continue to do the same. जतिवटा कोएफिसिएन्ट छ त्यतिवटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो हैन. जस्तो a1 a2 a3 मात्रै छ भने तीनवटा इक्वेसन भयो भने तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हैन. त्यसरी a1 a2 a3 a4 भन्ने छ भने तपाईले चारवटा इक्वेसनहरु बनाउनु पर्यो अनि त्यसको सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ. सो कतिवटा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको कोएफिसिएन्टहरु कतिवटा छ, पावर कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ. So let us do an example related to polynomial. Write down a question. Fit a second order polynomial to the data in the table given below. So you have given a data of x and y, that is given there. At 1 it is 6, at 2 it is 11, at 3 it is what, 18, and at 4 it is 27. So this is given in the question. So based on this table we need to fit a polynomial of order 2. So what will be our second order polynomial? Let a second order polynomial be yi equals to a1 plus a2xi plus
a3xi स्क्वायर हो यो सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियल हो यहाँसम्म टर्मिनेट हुने भयो सो थर्ड अर्डर भनेको भए क्युबसम्म जान्छु xi क्युबसम्म हैन त्यसै गरी फोर्थ अर्डर भन्यो भने xi पावर 4 सम्म जान्छ अब मैले के निकाल्नु पर्यो a1 a2 a3 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो बेस्ड अन दिस टेबल सो त्यो भ्यालु कसरी निकालिन्छ अघि हामीले थ्योरीमा भने जस्तै सो वी विल मल्टिप्लाई बोथ साइड बाई टेक द सम अन बोथ साइड सो तीनवटा इक्वेसन डेभलप गर्नु पर्यो नि हैन तपाईले a1 a2 र a3 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु परेको छ भने तीनवटा तपाईले इक्वेसन डेभलप गर्नु पर्यो अनि तीनवटा इक्वेसनको सोलुसन निकाल्नु भयो भने a1 a2 a3 आउँछ सो 3 टाइम्स गर्नु पर्यो हैन सो पहिलो सुरुमा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै सम लिने जस्ताको त्यस्तै सम लिनु भयो भने के हुन्छ योलाई यो राइट ह्यान्ड साइडलाई मैले पहिलोचोटि फर्स्ट यता लेखेँ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई म यता लेख्छु सो के हुन्छ त्यो n टाइम्स a1 टेकिङ समेसन अन बोथ साइड plus a2 into summation xi plus a3 into summation xi square equals to summation yi. This will be our first equation. Yes. Now multiply both side by xi and take the sum. Okay. So multiply both side by xi and take the sum. So a1 into summation xi plus a2 into summation xi square. पहिले multiply गर्ने अनि sum लिने plus a3 into summation xi cube will be equals to summation yi into xi. यसलाई पहिले xi ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि सम लिने सो यु गट सेकेन्ड इक्वेसन अर्को चोटी मल्टिप्लाई बोथ साइड बाइ xi स्क्वायर एन्ड टेक द सम सो के हुन्छ त्यो a1 into summation xi स्क्वायर plus a2 into summation xi cube plus a3 into summation xi power 4 that will be equals to summation yi into xi square. Got it? सो अर्को गर्नुपर्छ पर्दैन किनभने हामीसँग के छ तीनवटा अननोन छ तीनवटा इक्वेसन छ है त सो लेट अस मेक अ टेबल व्हाट इज रिक्वायर्ड दिस यो समहरु लिनको लागि टेबल बनाऊँ है त सो टेबलमा हामीलाई के दिएको छ xi दिएको छ र yi दिएको छ सो xi कति कति दिएको छ 1 मा 6 2 मा 11 3 मा 18 4 मा कति दिएको छ 27 अब हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नु त xi को सम यहीबाट आइहाल्छ स्क्वायर चाहिन्छ हो सो स्क्वायर लेख्नुस् कति कति हुन्छ यो 1 4 9 16 अर्को हामीलाई क्यूब पनि चाहिन्छ हो xi क्यूब पनि लेखिदिनुस् कति हुन्छ 1 8 27 64 पावर 4 पनि चाहिन्छ हामीले हो xi पावर 4 पनि लेखिदिनुस् कति हुन्छ त्यो 1 16 81 256 त्यसपछि हामीलाई अर्को के चाहिन्छ वी नीड अ प्रोडक्ट अफ व्हाट yi इन्टु xi पनि चाहिन्छ नि हैन सो yi इन्टु xi पनि लेखिदिनुस् सो yi यहाँ छ xi यहाँ छ यो दुईटाको प्रोडक्ट लिनुस् कति हुन्छ यो 6 22 54 108 सो yi र अर्को के चाहिन्छ हामीलाई xi स्क्वायर को पनि सम चाहिन्छ ओके सो यसको पनि लिदिउँ कति हुन्छ yi हामीसँग यहाँ छ xi स्क्वायर यहाँ छ सो यो दुईटाको प्रोडक्ट लिनुस् कति आउँछ 6 44 162 432 अलराइट now let us take the sum of this so let us take the summation so xi को सम लिम कति आउँछ 10 आउँछ यो yi को सम लिम कति आउँछ 62 xi स्क्वायर को सम लिम कति आउँछ 30 क्यूब को सम 100 पावर 4 को सम 354 यो प्रोडक्ट को सम 190 अनि यो पनि प्रोडक्ट को सम xi स्क्वायर yi इन्टु xi स्क्वायर को प्रोडक्ट को सम 644 now substitute these values in these equations these three equations above three equations okay so substituting these values in above equations so पहिलो इक्वेसन हाम्रो के छ n into a1 n कति छ नम्बर अफ पोइन्ट हामीसँग 4 छ हो so 4a1 plus summation xi कति आएको छ 10 हो 10a2
plus xi square को sum कति छ 30 30a3 will be equals to sum of yi कति छ 62. So you get one equation. So sum of xi कति छ हामीसँग 10 छ. So 10a1 second equation मा हालौं plus 30a2 plus 100a3 will be equals to 190. Another equation 30a1 plus 100a2 plus 354a3 will be equals to 644. Alright, you get the three equations. You have three unknowns. So use your calculator directly to solve this, right? No need to solve by using indirect method. So you can solve this by directly calculator. So solving these equations, we get a1 equals to 3, a2 equals to 2, and a3 equals to 1. Hence, the required second order equation is के थियो हाम्रो yi equals to a1 थियो. a1 को ठाउँमा के हुने भयो? So required equation भनेको यो हो. यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ. a1 भनेको कति हुने भयो हाम्रो? So a1 भनेको 3 plus 2x plus 2xi plus xi square. In general, हामीले यसलाई if you remove I suffix, you can write y equals to 3 plus 2x plus x square. So that is the required second order equations.